Hello students, welcome to my channel. Today we are going to discuss about combination of resistance. Resistance को किस तरह जोड़ते हैं? There are two types of combination. First one is series connection, series combination. And second is parallel combination. Now, first of all, we will discuss about series combination. Let us three resistors are connected in series. First resistance is R, second is R2, and third one is R3. These are connected with battery. This is positive terminal, this is negative terminal, and this is V supply. This is first resistance, this is second resistance, and this is third resistance. Let us consider three resistance resistances R1, R2 and R3 are connected in series. ओके बच्चों, नाउ यहाँ पे क्या होगी? करंट फ्लो होगी. इस रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा? V1 होगा. इस रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो होगा V2 होगा. इस रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज होगा ये क्या होगा? V3 होगा. अब ये जो आपका रेजिस्टेंस होगा, दिस voltage will be equal to V1 plus V2 plus V3. So we can write V is equal to V1 plus V2 plus V3. If we let us know what will be the value of V1, V2, V3. V is equal to IR by the Ohm's law, and V1 is equal to I R1, and V2 is equal to I R2, and V3 will be I R3. So putting these values in this, so we will get IR is equal to I R1, I R2, I R3. I is common in both, so we can write R is equal to R1 plus R2 plus R3. Where R is total resistance. R is total resistance.
और वी कैन व्हाट से, वी कैन से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। In series connection, in series connection, in series connection, the value of current in circuit will be same। मतलब इस सर्किट में करंट की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। यहाँ पे भी आई होगी, यहाँ पे भी आई होगी, यहाँ पे भी आई होगी, बट सीरीज कनेक्शन में जो वोल्टेज की वैल्यू होती है वो डिफर होती है। ठीक है, लेट R इज इक्वल टू आर टी, द टोटल डिस्टेंस इसको हमने मान लिया आर टी, एंड R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू R। सो व्हाट विल गेट, RT is equal to putting these value in this equation. So what you will get, we will get RT, R की जगह हमने क्या कर दिया, RT रख दिया, and this is R plus R plus R, so that would be 3R. So by the equation RT is equal to 3R, we came to know that the value of resistance, the value of total resistance will be high in series connection. What you will get, we get the total resistance value in series connection the total resistance value in series connection will be high, all is clear बच्चों। let us talk about parallel connection, now we talk about parallel connection. Let us consider three resistors are connected in parallel. This is first resistance, this is third resistance, and this is second resistance. This is R1, this is R2, this is R3, and these are connected with voltage supply. This is positive, this is negative, and current will flow in this circuit. The current will be divided, here I1, here will be I1 current, here will be I2 current, and here will be I3 current. Okay बच्चों, now we can write I, जो आपकी I करंट है, ये आपके तीन सर्किट्स मिल गए, तीन ब्रांचेस मिल गई। ये जो आपकी I करंट है क्या है, यहाँ पे I यहाँ पे क्या हो गया, तीन पार्ट्स में डिवाइड हो गई। इट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट I इज एन इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ओके, नाउ बाय द ओम्स लॉ V is equal to IR. So if I would be V by R. First of all I wanna tell you one thing, यहाँ पे भी आपकी V की वैल्यू सेम होगी, यहाँ पे भी V की वैल्यू सेम होगी, यहाँ भी V की। पैरेलल कनेक्शन में जो V की वैल्यू होती है, ये जो V होगा वो आपका सेम होगा, ये भी V होगा, ये भी V होगा, ये भी V होगा। ठीक है, सो अगर हम यहाँ से I1 की वैल्यू निकालें तो I1 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी,
V बाई R1 हो जाएगा। ओके बच्चों, और अगर यहाँ से हम I2 की वैल्यू निकाल लें तो V क्या हो जाएगा, V बाई R2 हो जाएगा, एंड R3 इज इक्वल टू V बाई R3 हो जाएगा। सो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, putting these value in equation first, we will get V by R is equal to V by R1, V upon R2, V upon R3. So it would be R is equal to 1 upon R1, 1 upon R2 and 1 upon R3. This is total resistance in parallel connection. Now we considered, now R is equal to RT. This is total resistance, now R1 and R2 and R3 is equal to R. So putting these value in equation first, equation second. So what, R2 1 by RT is equal to 1 by R, 1 by R, 1 by R. Okay, so what RT is equal to, LCM would be R, and that is 1 plus 1 plus 1. So 1 by RT is equal to, that is 3 by R. So RT would be R by 3. This is equation third. By the equation third, we came to know that the value of total resistance by the equation third, we came to know that the total resistance value in parallel connection will be low. So in series connection, total resistance is equal to what, R1 plus R2 plus R3, and in parallel one by RT is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. सो बच्चों, आज हमने कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस किया. इफ़ यू आर अ न्यू सब्सक्राइबर इन माई चैनल, देन सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर and like my videos, and also comment on this video or try to see full video. Okay, thank you.